Krishna Bhutala Srimad Bhakti Swami Unity Namina Namaste Saraswati Devi Gaurani Prachani Nirvishesha Sunyavadi Vasitidisha Harini Jai Prabhupada Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura-arati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura-arati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura-arati Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Bola, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hey, follow, 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 follow. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram Rama Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya, Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya, Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya, Prabhupada. Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Guru Nitai, Jai Guru Nitai, Jaya Guru Nitai. Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai. Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai. Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Nitai, Jaya Guru Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Gaura-Chande
Jaya Jaya Gaura-Chandra Arati Kosoba Anavikata Pane Jagamano Loba Gorangera Rodiksoba Jagajana Manoloba Gorangera Rodiksoba Jagajana Manoloba Jagajana Manoloba Haribo 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 Nitai Gaur Haribo Nitai Gaur Haribo 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 Nitai Gaur Haribo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai-Gaura-Chandra, 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 Jaya Nitai-Gaura-Chandra. Jaya Nitai-Gaura-Chandra, 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 Jaya Nitai-Gaura-Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jayom Vishnupat Paramahansa Parvadikacharya Ashtatara Sada Sri Srimad Bhai Charnavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Iskon BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakunda Radhakund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadip Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Gangamai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Shri Nitai-Gaura-Chandra ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ki, Nitai-Gaura Premanandi, Slavasa Bravsim Saprednam, Slavasa Bravsim Saprednam, Slavasa Bravsim Saprednam, Slava Shri Shri Guru Ishi Guranga. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Pralada Lada Daine. Hiranya Kashipur Bhakshahar. Shilatam Kanakalaye Ito Narasimha Parato Nrsingo Yato Yato Yamitato Nrsingo Bahir Nrsingo Hridaye Nrsingo Nrsingham Madim Saranam Prapade Tavakara Kamala Bare Nakam Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tarubringam Keshavadrika Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Nrsimha Dev, Jaya Nrsimha Dev, Jaya Nrsimha Dev, Jaya Nrsimha Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jai Nrsimha Dev Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki, Nitai-Gaur Premanandi, Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Buddha
Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesakarine Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Jaya Nitai-Gaura-Chandra, 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 Jaya Nitai-Gaura-Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Nitai-Gaura-Chandra ki, Srila Prabhupada ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Nitai-Gaura Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. J.М Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivedanta ki, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radhakund Giri Govardhan ki, Shri Brindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadip Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Harinam Samkirtan Yagya ki, Shri Shri Nitai-Gaura-Chanrы ki, Nitai-Gaur Premanandi, Slava Sabrav Simsa Prednim, Slava Sabrav Simsa Prednim, Slava Sabrav Simsa Prednim, Slava Shri Shri Guru Shri Garanje. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So this evening thought we would speak a bit about Raghunath Dasa Goswami. Сегодня мы поговорим о Рагхунатхе Дасе Госвами. One of the 6 Goswamis of Vrindavan. Это один из 6 Госвами Вриндавана. So they are the principal, they are among the most important followers of Lord Chaitanya. И он один из самых важных последователей Господа Чайтаньи.
He was born in a very rich family. Он родился в очень богатой семье. His father was Govardhan Majumdar. Отца его звали Говардан Маджумдар. And his uncle was Hiranya Majumdar. Отца Хиранья Маджумдар. Дядю Хиранья Маджумдар. So the Govardhan and Hiranya Majumdar were very wealthy landowners. They had vast properties. Говардан и Хиранья Маджумдары были очень богатыми людьми, у них было очень много земли. And they had a very big monthly income. И очень большой месячный доход. And Raghunath was the only son of Govardhan Majumdar. Рагхунат был единственным сыном Говардхана Маджумдара. So his father was, placing a lot of hope in him that his son would marry and would take charge of all the properties. И его отец, конечно же, думал, что его сын женится, он наследует всю собственность. They were actually Vaishnavas. Они были вайшнавами. And they used to organize gatherings of the Vaishnavas. И обычно устраивали у себя дома собрания вайшнавов. They organized kirtans, and once also it's described that they invited Haridas Thakur to speak about the glories of the holy name. Они устраивали киртаны, и говорится, что однажды они пригласили Харидаса Такура, чтобы он рассказал о святом имени. So in that meeting, Haridas said that the holy name is so powerful that even when chanted in Namabas, it will give liberation. И на этой встрече Харидас Такур сказал, что святое имя настолько могущественно, что даже если его повторяют на стадии Нама-Абхасы, оно дарует освобождение. Namabas is the clearing stage, it's not the pure stage of chanting. Нама-Абхаса – это очищающая стадия воспевания, еще не чистая. But still, Haridas said the power of the holy name is so great that even in Namabas it can give liberation. Но тем не менее Харидас сказал, что настолько могущественно святое имя, что даже стадия Намабас может даровать освобождение. When it's chanted purely Shuddhanam, then it will give Krishna prema, pure love of Krishna. А когда святое имя повторяют чисто, то оно дает Кришна прему, любовь к Кришне. So during the meeting, then there was one Brahman called Gopal Chakravarti. Во время этого митинга, встречи, там был некий браман по имени Гопал Чакраварти. And he couldn't tolerate this statement of Haridas Thakur. И он не мог стерпеть, услышав это утверждение Харидаса Такура. He challenged him. He said that actually it takes many births to get to the stage of liberation. How can you say that just by chanting in Namabas one can attain it? И он бросил Харидасу вызов: как же так? Многие жизни должны уйти, чтобы человек достиг освобождения, а ты говоришь, что просто повторяя Намабхас можно это сделать. If your statement is not correct, he said, I will cut off your nose. И он сказал: если ты не прав, я отрежу тебе нос. Haridas calmly replied, these are the statements of the scriptures. В ответ Харидас ответил: таково утверждение Писаний. You see. And if they are not correct, he said, I'll cut off my own nose. Если эти утверждения не верны, я сам себе нос отрежу. So immediately the meeting became very disturbed. Конечно же, встреча была обеспокоена этим вызовом. The Govardhan and Hiranya Majumdar, they were employing this Brahman, so they dismissed him from their service. Этот браман Гопал Чакраварти работал на Говардхану и Хиранью Маджумдаров, но они сразу же уволили его. And everyone was apologizing to Haridas Thakur. Все стали извиняться перед Харидасом Такуром. Anyway, after a short time, that Brahman Gopal Chakravarti, he got leprosy, and his beautiful long nose fell off, and his long fingers fell off. Спустя какое-то время у этого Гопала Чакраварти вдруг ни с того ни с сего появилась проказа, и его красивый нос, его красивые пальцы отвалились. So this was a very heavy reaction for his aparad to Haridas Thakur. Была такая очень суровая реакция на его аппаратху, оскорбление Харидаса Такура. Anyway, we can see how as Raghunath was growing up then, he had the association of such exalted personalities as Haridas Thakur.
Мы можем видеть, что когда Рагхунатха рос, он имел возможность иметь такое возвышенное общение. And he also had darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Также он получил даршан Чайтаньи Махапрабху. And he was actually thinking of leaving his home and going to join the Lord. Он думал о том, чтобы оставить дом и присоединиться к Господу. But the Lord advised him, stay and take care of your family affairs. Но Господь посоветовал ему: останься и позаботься о семейных делах. Do not behave like a madman. Не веди себя как сумасшедший. Later on, by Krishna's grace, you may get relieved from this situation. Позже, по милости Кришны, ты из этой ситуации выйдешь. So in this way, Raghunath continued his duties as a householder. Таким образом, Рагхунатх Дас продолжал оставаться домохозяином, исполнял свои обязанности. His parents had arranged a marriage to a very qualified and beautiful young girl. Родители организовали ему свадьбу на очень квалифицированной и красивой девушке. Он женился. Hoping that this would tie him to the family life. Они надеялись, что это привяжет его к семейной жизни. At one stage, the Mohammedan tax collector came because the Majumdars hadn't paid sufficient taxes. Однажды пришел мусульманский сборщик налогов, потому что маджумдары не заплатили достаточно налогов. The Majumdars actually fled away. Маджумдары сбежали. And Raghunath had to deal with the situation. И Рагхунатхе пришлось разбираться с ситуацией. But he spoke very sweetly to that tax collector. He said, "You're just like my uncle." Он очень приятно поговорил с этим сборщиком мусульманским. Ты мне как дядюшка. Please consider our situation and make a suitable compromise. Пожалуйста, подумай о нашей ситуации. Может быть, придем к какому-то компромиссу. And in this way, by his, sweet speaking and convincing, the Mohammedan tax collector agreed. И этими приятными речами он убедил сборщика подать и согласиться. And the matter was settled. They agreed on a certain sum, and the amount was then paid. Все дело уладилось, должные деньги были заплачены, и все разрешилось. So around that time, Lord Nityananda and his associates came to Panihati. В это время Господь Нитьянанда и его спутники пришли в Панихати. Panihati is a village on the bank of the Ganga, in between Calcutta and Mayapur. Панихати — это деревня на берегу Ганги между Калькуттой и Майяпуром. So Raghunath Das went there to meet Lord Nityananda Prabhu. Рагхунатх Дас отправился туда, чтобы встретиться с Нитьянандой Прабху. Offered his prostrated obeisances. Предложил ему свои поклоны, дандаваты. And Nityananda Prabhu said, "You are a thief." Нитьянанда Прабху сказал: ты вор. You have to pay me, repay me. Ты должен мне денег, плати долг. And you must feed all my followers. Ты должен накормить всех моих последователей. So Raghunath Das purchased all the chipped rice and all the yogurt and milk that was available in the local stores. Рагхунатх Дас скупил весь йогурт, все молоко и весь рис чит, который был вообще доступен в этом месте. Also sugar. Также весь сахар скупил. Gur. And many earthen pots. И много глиняных горшков. And then he arranged for these, and also some fruits like bananas. И также некоторые фрукты, бананы. So he arranged for these chipped rice and yogurt to be mixed together with bananas also, and separately some chipped rice with milk and bananas. И он сделал так, чтобы смешали читрис и бананы, и отдельно смешали молоко, йогурт и этот рис и бананы. So then they were put into the earthen pots. Все это поместили в глиняные горшки. And offered to the Lord. Предложили Господу. And so they were mixed in a big earthen pots, and then the prasadam was distributed into smaller earthen pots
for all the devotees. Все это было смешно в больших горшках, потом это все раздавалось, этот прасад раздавался в маленьких горшочках преданным. And then Lord Nityananda and all his followers began to take prasadam in great ecstasy. И в великом экстазе Господь Нитьянанда и его последователи стали принимать прасад. Some were seated on the bank of the Ganga, some even were standing up to their waist in a Ganga and taking prasadam. Все не помещались, кто-то ел на берегу Ганги, а кто-то стоял даже в самой Ганге по пояс и стоя ел прасад. Lord Nityananda, he was passing through the crowds of devotees, chanting the holy names. А Господь Нитьянанда ходил между преданными и повторял святые имена. And he also took prasadam. Также принимал прасад. And Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared there in what is known as his Avirbhav feature. Господь Чайтанья явился там в форме, которая называется Авирбхав. It is said Lord Chaitanya has three kinds of manifestations. Говорится, есть три проявления Господа Чайтаньи. One is Sakshad, when he's personally present. Одно называется Сакшат, когда он присутствует лично. Another type of appearance is called Avesha. That is when he empowers a living entity to perform wonderful activities as if the Lord himself were doing. Другая форма называется Авеша. Это когда Господь наделяет какое-то обычное живое существо необыкновенными способностями, и это живое существо действует как сам Господь. Just as we have Shakti-Avesh avatar. Как у нас есть Shakti-Avesh аватар. When a jiva is empowered by the Lord to perform some specific wonderful activities or service. Когда джива наделяется особыми полномочиями Господом и таким образом может совершать какое-то необычное служение, необычные действия. For example, Narada Muni is empowered to travel and preach all over the universe. Например, Нарада Муни, он уполномочен путешествовать и проповедовать по всей вселенной. As Prithu Maharaj was empowered to bring order in the world by his perfect rule. Притху Махарадж был уполномочен привнести в мир порядок через свое идеальное правление. After the earth had become in a very chaotic condition due to the impious rule of King Vena. Притху Махарадж пришел после того, как Вена привел земные дела в беспорядок, в хаос. There's one example given of Avish in the Chaitanya Charitamrita. That is the example of Nakula Brahmachari. В Чайтанья Чаритамрите приводится один пример такого Авеши, это Накулананда Брахмачари. Nakula Brahmachari, the Lord entered his heart and empowered him to inspire others in love of God. Господь из сердца дал могущество Накуле Брахмачари вдохновлять других, получать любовь к Богу. Shivananda Sen, he was doubtful about this. Шивананда Сен сомневался в этом. And he went to the village where Nakula Brahmachari was staying. И он пошел в ту деревню, где остановился Накула Брахмачари. And there were thousands of people there, many experiencing ecstatic love of Krishna. Там были тысячи людей, которые переживали экстатическую любовь к Кришне. As if Lord Chaitanya himself had come there. Так, как будто сам Господь Чайтанья был в этом месте. So Shivananda, he decided, I will stay at some distance. Шивананда решил, я постою здесь недалеке. If Nakula Brahmachari knows I'm here, he'll call me. Если Накула Брахмачари знает, что я здесь, то он меня позовет. And he'll also know what is my worshipable mantra. И он также знает, какой мантрой я поклоняюсь своему божеству. So, sure enough, Nakulananda Brahmachari, he told some of his followers, Shivananda Sen is staying nearby, please call him. И, конечно же, Накула Брахмачари одному из своих последователей сказал, там Шивананда Сен, приведите его сюда. And when Shivananda came to him, he said, your worshipful mantra is a Gopal mantra.
И когда Шивананда пришел к нему, то Накула сказал: твоя мантра, с помощью которой ты поклоняешься божеству, это Гопал мантра. Srila Prabhupada in the purport explains that Gopal mantra may be taken either as Radha Krishna or Gauranga. Прабхупада объясняет в комментарии, что вот этот момент, что это Гопал мантра, и его можно понять и как Радха и Кришна, и как Гауранга. So the third type of manifestation of Lord Chaitanya is called Avirbhav. Так, третий вид проявления Господа Чайтаньи называется Авирбхав. That is, he is situated in one place, but he can appear simultaneously in other places. Это означает, что он находится в одном месте, но одновременно также может проявиться во многих других местах. And in particular, there are 4 places where he always appears in this feature. И описывается 4 места, в которых Господь проявлен в этой своей форме. Wherever Lord Nityananda is dancing, когда бы ни танцевал Господь Нитьянанда, там присутствует Авирбхав Господь Чайтанья. Whenever Mother Sachi makes offerings to her deities, then Lord Chaitanya will often come and eat them. Когда бы мать Сачи не предлагала подношение божеству, Господь Чайтанья приходит и ест его. And she may become confused. Did I actually put the food onto the offering plate or not? И она, поскольку он все съедает, она даже иногда думает: а я вообще положила сюда еду или нет? But Lord Chaitanya, he sent her a message from Puri that I often come there to take the offerings. They're very, very nicely cooked. И поэтому однажды Господь Чайтанья отправил послание из Джаганатха-пури, что я вот частенько прихожу, ем подношения, и они очень вкусные. Just to ensure his mother, to assure her that he was actually coming and to encourage her. Чтобы убедить ее, что он действительно приходит, и так вдохновить ее. And the third place that he appears in this feature is in the home of Srivas Pandit whenever Kirtan is performed. Третье место, где Господь всегда присутствует в этой своей форме, это дом Шивастакура, когда там проходит Киртан. And the fourth place is in the home of Raghava Pandit. И четвертое место — это дом Рагава Пандита. So Lord Chaitanya then, he came to Panihati in his Avirbhav feature, and he and Lord Nityananda were dancing with one another. Итак, Господь Чайтанья пришел туда, в то место, в Панихати, в этой форме Авирбхав, они танцевали с Господом Нитьянандой. And they were pushing prashadam, this chipped rice and yogurt, pushing prashadam into each other's mouths. И они кормили друг друга этим читрисом и йогуртом. And this way they were enjoying the festival. Так они наслаждались фестивалем. Not all the devotees could see that, but many of them could. I guess it depended on their level of purity of Krishna consciousness. Не все преданные могли это видеть, некоторые только. Я думаю, это из-за того, что у всех разный уровень чистоты. Yes. So after feeding all the devotees, then Raghunath Das offered his obeisances again to Lord Nityananda. Накормив всех преданных, Рагунат Дас снова предложил свои поклоны Господу Нитьянанде. And he offered many gold coins to Lord Nityananda's treasury for the benefit of the Lord and all the devotees. И он пожертвовал очень много золотых монет в казначейство Господа Нитьянанды на благо Нитьянанды и других преданных. So in this way, he sponsored this wonderful festival, which is still performed regularly to this day. Так он спонсировал этот первый фестиваль, который до сих пор проходит в один и тот же день. And ISKCON is very active now in that festival, distributing lots of prasadam. И ИСККОН сейчас принимает очень активное участие в этом фестивале и распространяет очень много просадок. So the festival has grown to very, very large festival. И этот фестиваль стал очень-очень большим. After that, Lord Nityananda went to the home of Raghava Pandit. После этого Господь Нитьянанда отправился в дом Рагава Пандита. Raghava Pandit was a very strict Vaishnava.
Тот был очень строгим вайшнавом. He insisted on the highest standard in making offerings to the deities. Он всегда настаивал на очень высоком стандарте предложения божеству подношений. Once one of his men brought some green coconuts for offering to the deities. Однажды один из его слуг принес зеленый кокос, чтобы предложить божествам. But when he went through the doorway, he touched his hand onto the top of the doorway. Но когда он проходил через дверной проем, он прикоснулся сверху к этому дверному проему. And Raghav Pandit, he rejected these coconuts. He considered that, that by touching even the doorway like that, the dust was there. This was some contamination. Когда Рагав Пандит отверг этот кокос, он сказал, что теперь он осквернен, потому что ты прикоснулся к этой проему дверному, и там была пыль, и, в общем, осквернилось подношение. Very strict. Очень строгий был. Anyhow, Raghunath, he greatly desired to leave the householder life and go and join Lord Chaitanya in Jagannath Puri. У Рагхунатхи Дасы было очень большое желание оставить семейную жизнь и присоединиться к Господу Чайтанье в Джаганнатха-Пури. And few times tried to get away. Несколько раз он пытался сбежать. But his father and uncle always managed to bring him back. Но его отец и дядя всегда возвращали его обратно. And they kept guards to constantly watch his movements. У них были охранники, которые всегда присматривали за движениями Рагхунатхи. Once though the family priest he had some assistant who was not coming to do his service at Mangalartik. Однажды один из помощников их семейного жреца не пришел помогать во время Мангал-арати. He didn't come, and so the family priest, I think his name was Yadananda Acharya, he asked Raghunath Das to help him to convince this Brahmin to do his service. И этот семейный священник, его звали Ядудандана Ачарья, он попросил Рагхунатху Даса убедить этого брамана все-таки совершить свое служение. So Raghunath went early morning to his home, but he saw this is a chance to escape. Nobody is watching at this time. Так очень рано Рагхунат отправился в дом этого брамана, но понял, что это очень хорошая возможность сбежать, никто не следит за мной. So he convinced a Brahmin to go and do his service, but he himself left very quickly. Он убедил этого брамана прийти и совершить служение, а сам потом быстренько убежал оттуда. And he didn't go by the main road because he knew that his father's men would follow. И он не пошел по большой дороге, потому что он знал, его отец и дядя организуют погоню. But rather he went through a difficult road through the forest and some villages. Вместо этого он пошел через лес, через деревни. And walked for many days. Он шел много дней. And eventually reached Jagannath Puri. В конце концов достиг Джаганнатха-Пури, where he surrendered at the lotus feet of Lord Chaitanya. Где предался лотосным стопам Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya put him under the care of Swarup Damodar. Господь Чайтанья отдал его под заботу Сварупы Дамодары. So when his father found out that he was in Puri, then his father sent some men, and every month he was sending money as well. Когда отец Рагхунатхи узнал, что тот пришел в Джаганнатха-Пури, он отправил человека в услужение и каждый месяц посылал определенную сумму денег ему. Several men, I think. Несколько человек отправил. So Raghunath was engaging them in using the money and engaging them in cooking, and he would regularly invite Lord Chaitanya for prasadam. Рагхунат Дас задействовал этих людей в приготовлении прасада, и эти деньги в приготовлении прасада, и регулярно кормил Господа Чайтанью. So the Lord Chaitanya was very pleased by the nice prasad that was cooked. Господь Чайтанья был очень доволен этим прекрасным прасадом. So this went on for some time, quite many months. Какое-то время, несколько месяцев, так продолжалось. But then,
One day, Raghunath stopped inviting the Lord. Но однажды Рагхунат прекратил приглашать Господа. So Lord Chaitanya, he asked Swarup Damodar why he's not inviting anymore. Господь Чайтанья спросил Сварупу Дамодару, а почему он больше не приглашает меня? So Swarup Damodar explained that, you know, he was thinking, I'm becoming proud, you know, I have sufficient money and men, and I'm feeding Lord Chaitanya every day. Сварупа Дамодар ответил, что Рагхунат думает, я так возгордился, потому что у меня столько денег, слуги, я каждый день кормлю Господа Чайтанью. It is not good for my spiritual life. Эта гордыня не хороша для моего духовного развития. So in this way he stopped inviting the Lord and he sent the men back and he refused to accept the money anymore. Так он прекратил приглашать Господа, отправил этих людей, слуг обратно и прекратил принимать деньги. And himself began to beg at the Singadwara gate. А сам начал просить милостыню у ворот Симхадвара храма Джаганатхи. So Lord Chaitanya, when he heard that, actually he was pleased. He's becoming very renounced. Когда Господь Чайтанья это услышал, на самом деле он был очень доволен. But even after some time, he stopped doing that. Но через какое-то время Рагхунат перестал даже делать это. He thought, I'm developing the mood of a prostitute. You know, I see this person or that person will give me money or that person will give me money. Он думал, я так становлюсь проституткой, я смотрю на человека, он мне даст денег, и вот этот мне даст денег. So then he began to accept his meals from the free food distribution booth. Тогда он начал принимать пищу только там, где ее бесплатно раздают. Some kind of food for life program. Такая своего рода пища для жизни. And you know, he was doing that for some time. И какое-то время он делал так. But then, even then, he stopped. He thought, you know, this is also not so good, and he was just except there was prashadam. The shopkeepers at the end of the day, they used to give to the cows. Но со временем он прекратил даже это, и он стал приходить к хозяинам лавок, которые в конце дня раздавали непроданную еду коровам. And then some would be left in a gutter. Some of the prashadam which the cows didn't eat, it would be left in a gutter. И что-то коровы не ели, это все оставалось, там он ел это. And he used to collect that, and he would take it home, and then he would respect that prashadam. Рагхунат собирал эту еду, приносил ее домой и почитал этот прасад. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard that, he went to Raghunath's place. Когда Господь Чайтанья это услышал, он пошел в дом Рагхунатхи and Даса snatched some of that prashadam. и схватил немножко этого прасада, Began to eat. начал есть. And Raghunath said, "This is not suitable for you, my lord." Рагхунатх сказал, это не подобает тебе, это не подходящая для тебя пища. But Lord Chaitanya said, "This is like nectar." He said, "You are having a feast, but you are not inviting me." Господь Чайтанья ответил, тут у тебя пир, а меня не приглашаешь. So in this way, he became a very, very austere and renounced person. Так Рагхунат Дас стал очень аскетичным, отреченным человеком. After the departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he went to stay in, well, actually even before the departure of the Lord, he went to stay in Vrindavan. Еще до ухода Господа Чайтаньи Рагхунат Дас переехал во Вриндаван. And Lord Chaitanya gave him some gifts. Господь Чайтанья дал ему некоторые подарки. I think it is mentioned here. Yes, he gave him a Govardhan Shila. Он дал ему Говардхан Шилу. And also a garland. А также гирлянду. A garland of conch shells. Гирлянду из раковин. Previously,
These had been given to Lord Chaitanya by Shankarananda Saraswati. До этого эти подарки Господу Чайтанье подарил Шанкарананда Сарасвати. So Lord Chaitanya gave these gifts to Raghunath Das Goswami. Вот и эти подарки сделал Господь Чайтанья Рагхунатху Дасу Госвами. The stone, the Govardhan Shila, was always moist from the tears of Lord Chaitanya's eyes. Эта Говардхана Шила всегда была мокрой от слез Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya would put the Shila to his heart or sometimes to his eyes. Иногда Господь Чайтанья прикладывал ту шилу к своему сердцу, иногда к своим глазам. Sometimes he would smell it, and sometimes he would place it on his head. Иногда он вдыхал ее аромат, иногда помещал себе на голову. Lord Chaitanya said, this Shila is directly the body of Lord Krishna. Господь Чайтанья сказал, это шила, это само тело Кришны. After he had these gifts for 3 years, then being satisfied with the behavior of Raghunath Das, he gave them to him. Эта шила была у Господа в течение 3 лет, и затем, будучи довольным аскезой и служением Рагхунатхи Даса Госвами, Господь отдал ему ее. Lord Chaitanya instructed Raghunath Das, this Shila is the transcendental form of Lord Krishna. Господь Чайтанья наставлял Рагхунатху Даса, эта шила является трансцендентной формой Господа Кришны. Worship this Shila with great eagerness. Поклоняйся этой шиле с великим желанием. Worship this Shila in the mode of goodness like a perfect Brahman. Поклоняйся этой шиле в чистой благости, как идеальный браман. For by such worship you will surely attain ecstatic love of Krishna without delay. И благодаря такому служению ты обретешь экстатическую любовь к Кришне без задержек. For such worship one needs a jug of water and a few flowers from a tulsi tree. Для поклонения этой шиле нужна вода и несколько листочков туласи. This worship is in complete goodness when performed in complete purity. Это поклонение в полной благости, если совершается с полной чистотой. With faith and love you should offer 8 soft tulsi flowers, each with 2 tulsi leaves, one on each side of the flower. С великим для поклонения этой шиле ты должен предлагать 8 листочков туласи, по 2 на каждую сторону этой шилы. 8 soft tulsi flowers. 8 мягких цветов туласи. Each with 2 tulsi leaves. Каждый из этих цветов с 2 листочками туласи. One on each side of the flower. И с каждой стороны цветочка. So thus advised by the Lord, Raghunath Das worshipped the Shila in great transcendental jubilation. Получив такое наставление от Господа, Рагхунатх Дас Госвами поклонялся этой шиле с великой радостью. So Swarup Damodar also gave Raghunath Das 2 cloths, each about 6 inches long, a wooden platform, and a jug in which to keep water. Сwarup Damodar тоже подарил Рагхунатхе Дасу подарки. Он дал ему 2 отреза ткани по 16, я уж не знаю сколько-то, 16 инчей. Inch? Yeah, 1 inch, 2 centimeters. Ну, небольшие. Деревянную платформу, на которой можно сидеть, и также сосуд для воды. So thinking of how he had received Govardhan Shila directly from the hands of Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das was always overflooded with ecstatic love. Вспоминая, что он получил эту шилу непосредственно от Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатх Дас всегда был наполнен экстатичной любовью. After some time, Swarup Damodar advised him, через какое-то время Swarup Damodar дал ему совет. You should offer first-class sweetmeats like sandesh
to the Govardhan Shila. Предлагай этой Говардхан-шиле первоклассные сладости, такие как сандеш. If you offer them with faith and love, they will be just like nectar. И если ты предложишь эти сладости с любовью и преданностью, они превратятся в нектар. Raghunath Das thought, by offering me the Govardhan Shila, Chaitanya Mahaprabhu has offered me a place near Govardhan Hill. Господь Рагунат Дас думал, дав мне Говардхана Шилу, Господь Чайтанья выделил мне место возле холма Говардхан. And by offering me the garland of conch shells, he has offered me shelter at the lotus feet of Шримати Радхарани. А подарив мне гирлянду из раковин, таким образом Господь Чайтанья дал мне прибежище у стоп Шримати Радхарани. His transcendental bliss was boundless. Его трансцендентное блаженство было безграничным. Forgetting everything external, he served the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu with his body and mind. Забыв обо всем внешнем, он посвятил себя служению Чайтаньи Махапрабху своим телом и умом. Raghunath Das spent more than 22 hours out of every 24 chanting the Haре-Krshna-Mantra and remembering the lotus feet of the Lord. Рагунат Дас посвящал 22 часа из 24 в сутках повторению святых имен и памятованию о Господе. He ate and slept for less than an hour and a half, and on some days that was also impossible. Он ел и спал только 1,5 часа в день, а иногда и это было невозможно. Whatever he ate was only to keep his body and soul together, and even then, when he ate, he would reproach himself. Он ел только ровно столько, сколько, чтобы поддержать свою душу в теле, и даже по этому поводу он переживал, что слишком много. So in this way, he was always fully absorbed in ecstatic love of Krishna. Таким образом, он всегда был погружен в экстатическую любовь к Кришне. In his own poem, he wrote a very nice poem called the Gauranga Stava Kalpavriksha. Он написал прекрасную поэму Гауранга Става Калпаврикша. And there he has described his personal deliverance. Personal deliverance. How he was delivered. И в этом трактате он описывал, как он освободился. Although I am a fallen soul, the lowest of men, Shri Chaitanya Mahaprabhu delivered me from the blazing forest fire of material opulence by his mercy. Хотя я падший и низший из людей, Господь Чайтанья своей милостью освободил меня из этого горящего огня мирского богатства. He handed me over in great pleasure to Swarup Damodar, his personal associate. Он лично поручил меня Сварупи Дамодару, своему близкому спутнику. The Lord also gave me a garland of small conch shells and a shila from Govardhan Hill, although they were very dear to him. Господь дал мне гирлянду из раковин и Говардхана Шилу, хотя они были очень дороги ему самому. That same Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu awakens within my heart and makes me mad after him. Тот самый Чайтанья Махапрабху пробудился в моем сердце и свел меня с ума. So after the departure of Lord Chaitanya, Raghunath Das stayed at Radhakund. После ухода Господа Чайтаньи Рагунат Дас жил на Радхакунде. And there he would constantly absorb himself in chanting the holy names and discussing the transcendental pastimes of Lord Krishna and Lord Chaitanya. Там он всегда был погружен в воспевание святых имен и обсуждению игр Господа Кришны и Господа Чайтаньи. So Krishnadas Kaviraj also lived there at Radhakund. Кришнадас Кавирадж также жил там, на Радхакунде. So they had a lot of association together. У них было очень много общения. And Krishnadas heard many of the pastimes of Lord Chaitanya from Raghunath Das. И очень многие игры Господа Чайтаньи Кришнадас Кавирадж услышал именно от Радхунатхи Даса. So that was a great help for him in compiling this wonderful Shri Chайтанья Charitamrita. Это очень помогло ему составить эту удивительную Чайтанья Чаритамриту. So, very important associate of the Lord. Очень важный спутник Господа. Very, very renounced personification of renunciation. Очень отреченный, воплощение отречения. And of ecstatic love of Krishna. И экстатической любви к Кришне. Hare Krishna.
Шриле Рагхунатха Даса Госвами ки джайа. Any question or comment here? Есть ли вопросы и комментарии? Сюда микрофон. Спасибо большое за лекцию. Это очень большая милость слушать из уст возвышенных преданных, читать Чаритамриту и Бхагаватам. Спасибо. И у меня несколько вопросов. Первый по тексту. Почему Господь Чайтанья, Он дал это ожерелье из раковин Рагхунатха Даса Госвами? И что это значит? Вы сказали, и по тексту там, что это значит, что это прибежище у Шримати Радхарани. Почему? Вот это первый вопрос. Второй потом задать? Lord Chaitanya gave to Raghunatha Goswami this pension, and he said that means that I have shelter, lotus feet of Shrimati Radharani. Why is that? Because the garland had been offered, it was a prasad of Shrimati Radharani. Эта гирлянда была просадом, она была предложена Шримати Радхарани. Следующий. И следующий вопрос. А Чайтанья Прабху что-то хочет сказать? Yeah, okay. Там где-то поближе есть микрофон. Такие ракушки превращаются, становятся твердые. Почему ракушки? Она становится такая твердая. Видели вы уже? Да, как она выглядит? Вот такие ягоды. Вот. И это олицетворение Шримати Радхарани считается. Это гунджамала. Поскольку Радхарани всегда предлагает ее Кришне. В шастрах описывается, что гунджамала — это олицетворение Радхи. Когда Говардхана Шриве поклоняемся, мы одеваем часто гунджамалу. У меня просто был вопрос, что это раковины, и я не знала, что раковины. Ягоды. Ядовитые, между прочим. Они превращаются в такие ракушки. Следующий вопрос, что читая историю эту про Рагхунатха Даса Госвами, есть пример его жизни, мы должны какие-то для себя уроки делать. И вы говорили про отречение сейчас. И также там есть еще один урок, получается, что не преждевременного отречения. То есть вот я для себя 2 урока из этой истории каких-то для размышлений вынесла. Какие-то еще уроки из этой истории мы можем вынести? Какие еще уроки из истории, да, вопрос? Not to renounce to yoga, and to be renounced, and how to be renounced, and maybe there is another lesson. Well, it's not only about renunciation. I mean, it's not only about renunciation. It's about, вся история не только об отречении. It's about development of pure Krishna consciousness. Это история о том, как развивается чистое сознание Кришны. Because of his, high level of pure Krishna consciousness, the renunciation was automatic or easy for him. Как раз из-за глубокой любви к Кришне автоматически, естественным образом проявился этот высокий уровень отречения. But we should not try to imitate. Но мы не должны пытаться имитировать. Neither Raghunath Das, neither Haridas Thakur. Ни Рагхунатху Даса, ни Харидаса Такура. We should practice Krishna consciousness according to the way Srila Prabhupada has taught us. Мы должны практиковать сознание Кришны так, как Шрила Прабхупада нас научил. Not to attempt to become, too renounced too quickly, as you mentioned. Не пытаться стать слишком отреченным, слишком быстро, как вы упомянули. I mean, there are examples during Prabhupada's time of devotees who tried to become very renounced, but gave up. Во времена Прабхупады были такие примеры, когда преданные пытались стать очень отреченными, но в конце концов они сдавались. One devotee from Africa, he came to Mayapur festival and he was trying to chant like Haridas Thakur day and night, the holy names.
Один преданный из Южной Африки приехал в Майяпур. Not South Africa, some other African country. Из какой-то Африки. Африка. Откуда-то из Африки приехал в Майяпур и пытался подражать Харидасу Такуру и повторять имена Бога день и ночь. A bamboo hut in the fields. В полях он построил бамбуковую хижину себе. And when devotees would invite him for Kirtan or Prabhupada's lectures, he would say, I have to chant my rounds. И когда преданные приглашали его на Киртан, на лекцию Прабхупады, он говорил, нет, мне нужно круги повторять. He even asked Prabhupada for permission to build a hut in a tree. Он даже попросил Прабхупаду разрешения построить хижинку на дереве. He said, then the devotees won't disturb me. Тогда, говорит, преданные не будут меня беспокоить. Prabhupada said, this is a monkey's business. Прабхупада сказал, это обезьяньи дела по деревьям лазить. And after a few days, Prabhupada even writes in one purport, he said, after a few days he disappeared and we did not see him again. Прабхупада даже описывает эту историю в одном из своих комментариев. Он написал, что через несколько дней этот человек исчез, и больше мы его не видели. There was another devotee who had a supposedly terminal illness. Был еще один преданный, у которого вроде бы была смертельная болезнь. And he asked Prabhupada to give him a Babaji. И он попросил Прабхупаду дать ему посвящение в Бабаджи. Actually agreed. There was only one devotee that he gave Babaji to. Прабхупада согласился. Это был единственный преданный Шрилы Прабхупады, который получил Бабаджи. But then he found out that there wasn't really terminal illness. Но потом выяснилось, что болезнь была не такой уж и смертельной. And went back to the west and disappeared. Человек вернулся обратно на запад и исчез. So, you know, these are examples in Prabhupada's time of devotees trying to be too renounced too quickly. Ну, такие есть примеры того, как во времена Шрилы Прабхупады преданные пытались быть слишком отреченными. So better we follow his instructions and lead a balanced kind of life. Лучше следовать наставлениям Прабхупады и вести сбалансированную жизнь. Mainly, you know, we should try to develop our attachment to the holy name, to the Vaishnavas, and to the deity. В общем, мы должны пытаться развивать привязанность к вайшнавам, к божествам, к святому имени. And to hearing from the scriptures. И слушать Писание. As Lord Chaitanya explained, there are 64 processes of bhakti, but 5 are especially important. Господь Чайтанья объяснял, есть 64 процесса преданного служения, но из них самые важные 5. Sadhu Sangha Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathuravas, Shri Murtira Shradaya Sevan, Shakala Sadhana Shreshte Panchanga, Krishna Prema Janmai E Panchalpa Shanga. So the 5 are association of devotees. Эти 5 это общение с преданными, chanting the holy names, повторение святых имен, hearing the scriptures, слушать Писание, visiting the holy places, посещать святые места, and worshiping the deity with devotion. И с преданностью поклоняться божеству. So we should concentrate on developing a positive relationship with these 5 aspects of bhakti. Нам нужно сосредоточиться на развитии позитивных отношений с этими 5 аспектами бхакти. By filling up our lives and consciousness with Krishna, then automatically the influence of Maya will be kept away. Если мы наполним свое сознание Кришной, автоматически влияние Майи будет от нас далеко. Srila Prabhupada compared the mind to a fort. Шрила Прабхупада сравнивал ум с крепостью. He said, if you want to defend a fort, you need a good general. Он говорил, если хотите защитить крепость, вам нужен хороший генерал. So we should invite Krishna into the fort of our mind, and in this way, the enemy of Maya cannot overcome it. Нужно позвать Кришну в свой ум, и таким образом враги Майи не смогут победить нас, завоевать крепость. So becoming Krishna conscious is the most important thing. Стать сознающим Кришну — это самое важное. And then
renunciation can develop gradually and naturally. И тогда отречение может постепенно и естественно развиться. Харе-Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня строго технический вопрос. Вы сказали, там отец и дядя прислал людей и деньги Рагхунатху Дасу Госвами в Джаганнатхапури. Я хотел спросить, что изменилось в сознании отца, почему он на этот раз не пытался его притащить домой опять? Why his father give up his attempt to, bring him? Well, I guess he finally understood. Raghunath's completely determined. He's completely attached to Lord Chaitanya. What can be done? Похоже, он понял, что это бессмысленно, что настолько уже все понятно, что человек убежден, бесполезно его возвращать. Дошло. Completely attached to Lord Chaitanya. Он полностью привязан к Господу Чайтанье, не вернешь его. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, Прабхавишну Прабху. Скажите, пожалуйста, 6 Госвами были уникальными личностями, каждый по-своему. В чем была миссия Рагхунатха Даса Госвами? Миссия Господа, миссия Господа Чайтаньи. What is the mission of Raghunath Das Goswami in the mission of Lord Chaitanya? Well, I guess he's one of the intimate associates of the Lord. Он один из ближайших спутников Господа. And showing us an example of pure love of Krishna. Показывал нам пример чистой любви к Кришне. And as a result also very, very high level of renunciation. И в результате этого величайший уровень отречения. And of course he's also very instrumental in inspiring Krishna Das Goswami to compile the Chaitanya Charitamrita. Он также очень вдохновлял Кришнадас Кавираджу Госвами в составлении читания Чаритамриты. Радакунтулсы. And Radhakund, yes. И благодаря ему восстановили Радакунду. Achudatma, anything? Any further comment? Прокомментируете? Yes. He also wrote some. Он также писал книги. Манах Шикша. And established which temple? Я не помню, чтобы были божества Рагхунатхи Даса Госвами на Радакунде, чтобы именно храм его был. Скорее всего, он просто там есть Гавардхан Шрила, но у него не помню, что были божества. Okay, so Hare Krishna, I'll finish there. Thank you very much. Shrila Raghunatha Dasa Goswami ki, Shri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki, Nitai-Gaura Premanandi Haribol. Hare Krishna. Спасибо всем преданным. Hare Krishna. Пожалуйста. Дорогие преданные, давайте еще раз поблагодарим так от сердца Прабхавишну Прабху, что он к нам приезжает, продолжает приезжать в Санкт-Петербург. Мы очень благодарны ему. Всегда рад приезжать, общаться со всеми преданными. Да, пожалуйста, мы вас очень любим все здесь в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, приезжайте. Я также хочу напомнить, что в субботу, в эту субботу, днем в 3 часа 15:00 у вас тоже будет уникальная возможность. Приедет одна Матаджи, легенда, можно сказать, легенда исконно ученицы Шрилы Прабхупады, Малати, Матаджи Малати Девидаси. Пожалуйста, будет день, посвящен Прабхупаде Катхе. Приходите, приглашайте друзей, знакомых. Шубрупадаки. Теперь у нас праздничная раздача просадных шариков вкуснейших. Спасибо. Спасибо.